Hello dear students, welcome back to Accountancy class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysuru. In previous class, we discussed about practical oriented questions of 5 marks. In today's session also, let us discuss the remaining practical oriented questions. So the sixth practical oriented question is, write profit and loss appropriation account of a firm with 5 imaginary figures. For this question, you have to prepare a profit and loss appropriation account with 5 imaginary figures. Let us see how to prepare this account. As we know the format of profit and loss appropriation account, first column should write particulars, amount, and on the credit side, particulars, amount. Write the heading correctly, profit and loss appropriation account for the year ended 31st/3/2018. On the credit side, first you should write by profit and loss account, net profit brought down rupees 45,000, by interest on drawings Rama 2,500, Krishna 2,500. You can write any figure according to your wish while preparing the profit and loss appropriation account. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 45,000 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 50,000 ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 1 lakh ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. But you should prepare profit and loss appropriation account correctly with 5 imaginary figures. So by interest on drawings, Rama 2,500, Krishna 2,500, and it comes to 5,000. And coming to the debit side, 2 interest on capital, Rama 5,000, Krishna 5,000, and the total of interest on capital is rupees 10,000. Next, to salary to Rama account 10,000. To commission to Krishna account, take same 10,000. So now you have to make a total on both the side. 45,000 plus 5,000, you will get 50,000. On the credit side, the total is 50,000. Write the same total on both the side. Now deduct total of debit from the total of credit. 50,000 minus 30,000, you will get 20,000. This differences balance should be recorded as 2 partners capital account balancing figure, and this 20,000 must be distributed to Rama and Krishna, and assume they are equal partners in the partnership form. So when you distribute this 20,000 according to their profit sharing ratio, that is 1/2, you will get 10,000. And for Krishna also, he will get rupees 10,000. So this is how we prepare profit and loss appropriation account with 5 imaginary figure, 1, 2, 3, 4 and 5. 5 imaginary figures ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್
the format of the profit and loss appropriation account, then only you will be able to prepare profit and loss appropriation account. The profit and loss appropriation account ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, salary to partner and commission to partner. On the credit side you have to record profit and loss, that is net profit of the year, and interest on drawings, so that must be recorded on the credit side of the profit and loss appropriation account. So this is for 5 marks. So 5 marks ಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ you can write any figure, you can enter any figure according to your wish, but you have to write the adjustment relating to the profit and loss appropriation account correctly. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. So now let's move to the next question. The 7th practical oriented question is, prepare executors loan account with imaginary figure showing the repayment in 2 annual equal installments along with interest. Now let's prepare. This is the format of executors loan account. On the debit side you should write the date column, particulars, amount. On the credit side also you should write the date column, particulars column and amount. And you have to write the heading as is executors loan account. Here you can write any name. I have written as executors loan account. First, on the credit side, record on 1/4/2017 by is capital account. So this is the total loan amount. Take any amount. Here I am taking 20,000. This is the total loan amount of A by A's capital account, 20,000, and this 20,000 must be paid in 2 equal annual installments along with interest. Here you have to assume interest rate also. The next, as on 31/3/2018 by interest account 20,000 into 10 divided by 100, you will get 2,000. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 10% ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. 20,000 into 10%, you will get 2,000. So now coming to the debit side, as on 31/3/2018 to bank account, so 20,000 divided by 2. In your question they have mentioned loan must be paid in 2 equal annual installments. ಸೊ ನೀವೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10,000. When you divide loan amount by 2, then you will get the amount of first installment. First installment ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So now you have to divide 20,000 by 2, you will get 10,000. So 10,000 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, along with interest ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. For that you have to add the amount of interest to the installment amount 2,000. So what you have calculated on the credit side, it must be added to the first installment amount. 10,000 plus 2,000, you will get 12,000. So this is the amount of first installment along with interest. So interest ಸೇರಿಸಿ ನೀವು installment ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. So now you have to find out the balance here. As on 31/3/2018, so now you can observe here the total of credit is more than the total of debit. So first you have to make a total of credit side. 20,000 plus 2,000, you will get 22,000. 22,000. Write the same total on the debit side. 22,000 minus 12,000, you will get 10,000. So this is nothing but to balance carried down.
and it must be brought down to the next year as on 1/4/2018 by balance brought down 10,000. As usual, in the second year also you have to calculate interest on the balancing figure, and it is paid on 31st/3/2019. Any interest must be paid at the end of the accounting period. So here this accounting year ends on 31st/3/2019 by interest account, and calculate the same rate of interest on 10,000. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೂ ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 10,000 into 10% you will get 1,000. So now coming to the debit side, write the same date, that is end of the accounting period is 31st/3/2019 to bank account. So actually second installment ಅನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ as on 31st/3/2019. So what is the second installment amount? That is 10,000, and plus take the interest amount, that is 1,000. You must add 1,000 to the principal amount, you will get 11,000. So now both the side gets equal 11,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಏಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ 20,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ 20,000 ಅನ್ನು 2 ಈಕ್ವಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೈ ಏಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಏಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಏಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾವೀಗ 20,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ 20,000ನ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ 10,000. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು 10,000 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನೀವು 20,000ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 20,000 into 10% you will get 2,000. ಸೊ ಈ 2,000 ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 10,000 ಪ್ಲಸ್ 2,000 ಯಾವಾಗ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 31st/3/2018. 31st/3/2018 ಅಲ್ಲಿ 12,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಏಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10,000. ಸೊ 31st/3/2019ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 10,000 ಮೇಲೆ 10% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 10,000 into 10% you will get 1,000, and this 1,000 again it should be added to the principal amount. 10,000 plus 1,000 11,000. So it is paid on 31st/3/2019. ಸೊ 31st/3/2019ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ loan account. While preparing this executors loan account, you should be very careful about date, month and year. ಸೊ ಡೇಟ್, ಮಂತ್, ಇಯರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ವಿತ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, particulars and 2 amount column. As we know the meaning of share capital. Share capital means when company raise its required capital through issue of shares to the public, then it will be called as a share capital. ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 5 stages for raising capital through issue of shares to the public. So the first one is authorized share capital, second one is issued capital, third one is subscribed capital, and the fourth one is called up capital, and the fifth one is paid up capital. So in this statement
Now we have to show that how the company will raise its required capital through issue of its shares to the public. So with the help of this statement, we can easily come to know how the company will raise its required capital through issue of its shares to the public. So the first you have to write share capital. So under that you should write authorized share capital. So what is that? Authorized share capital andre eno? It is the maximum amount of capital that the company can raise through its shares to the shareholders. So ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ authorized capital ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 lakh ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ 5 lakh ಅನ್ನ ನಾವು authorized capital ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ 10 lakh ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ 10 lakh ಅನ್ನ authorized capital ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if the company wants to raise 50 lakh from the public, then it has to issue 50,000 equity shares of rupees 100 each. 50 lakh ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50,000 equity shares ಅನ್ನ ಪರ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 rupees ಹಾಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ and the amount of capital that the company is going to raise from the public. So here you have to write 50,000 equity shares at rupees 100 each. 50,000 into 100 you will get 50 lakh. So enter in the second amount column. The next, so this is the first step, and the next is issued capital. So what is the meaning of issued capital? Issued capital is nothing but it is a part of the authorized capital which is actually issued to the public. So ನಾವೇನು 50,000 equity shares ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ 50,000 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? issued capital ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here company issued 40,000 equity shares out of 50,000 shares at rupees 100 each, and enter the issued capital amount, that is 40 lakh. Next, what is the third stage? Subscribed capital. So what is the meaning of subscribed capital? Subscribed capital is nothing but the part of the issued capital which is actually subscribed by the public. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, here we have already issued 40,000 equity shares to the public, but out of 40,000 public have purchased or subscribed only 35,000 equity shares at rupees 100 each. So now you have to multiply these two figures. 35,000 into 100 you will get 35 lakh. So now we have to close this amount. 40,000 equity shares ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು 35,000 equity shares ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And the next is called up capital. It is the part of the subscribed capital which is actually called by the company. So ನಾವೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ 35,000 equity shares ಅನ್ನ, ಆ 35,000 equity sharesಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 35,000 equity shares, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫೇಲ್ ಟು ಪೇ ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆನ್ 200 shares ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಸೊ ಅವನು ಏನು 200 shares ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ 200 sharesಗೆ ಅವನು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್. So here 35,000 equity sharesಗೆ ನಾವು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 35,000 equity shares at rupees 100 each. ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 35 lakh ಅಮೌಂಟು ಕಂಪನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ 200 sharesಗೆ ಅವನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 200 into 100
you will get 20,000. So 35 lakh minus 20,000. So you will get 34 lakh 80,000. So this is nothing but paid up capital. So paid up capital is nothing but, this is the part of the called up capital which is actually paid by the public to the company. So company ಗೆ actually ಆಗಿ public ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ paid up capital ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is how the company usually raise its required capital through issue of shares. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಥ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ರೈಸ್ 50 lakh ಥ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ 50 lakh ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ 50,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 40,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ 40,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರೀ 35,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ 35,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ 35,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರು 200 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಅವನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ 5 marks. So you have to by head this format. And let's move to the next question. Next question is, write the pro forma of a balance sheet of a company with the main heads only. So here in this question you have to write the pro forma of balance sheet with the main heads only, not imaginary figures. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಬೈ ಹೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ 5 marks ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ. ರೈಟ್ ದಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಅಟ್ 31st March 2019, particulars, note number, amount. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್? ಈಕ್ವಿಟಿ and liabilities. The first one is shareholders fund. The next, second one is non-current liabilities. Write in the amount column XXX. And the third major head is current liabilities. Write XXX in the amount column. The total equity and liability. Next, second one, assets. Assets can be classified into 2 major heads. The first one is non-current assets, amount column XXX. The second one, current assets, in the amount column XXX. And after that write the total XXXX. So that's it. So this is for 5 marks in your practical oriented section. So what is the question? Write pro forma of balance sheet of a company with the main heads only. Main head ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಆ main heads ಅನ್ನ ಬರೆದು amount column ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ XX ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. So equity and liability can be divided into 3. The first one is shareholders fund, non-current liabilities and current liabilities. Then make a total of all the 3. And the next, assets. Assets can be classified into 2, non-current assets and current assets. Then make a total of 2. So this is the pro forma of balance sheet. The next question is, prepare a statement of profit and loss of a company in vertical form with the imaginary figures of 5 heads only.
ಸೊ ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ loss for the year ended 31st March 2018. Next, particulars, note number, amount. So here in your question they have clearly mentioned that you have to prepare the profit and loss statement with the 5 main heads. So the first head is revenue from operation. First to revenue from operations bariri. So write any amount. Here I am writing 1 lakh. Next, second head, other income 10,000. You will get 1,10,000. So this is nothing but total income A. Next, under that, third head, less expenses, purchase of goods 50,000. So you will get 60,000. So this is nothing but profit before tax. So under that, fifth head is less tax at 50% on 60,000. You will get 30,000. So when you deduct 30,000 from 60,000, you will get 30,000. So this is nothing but profit after tax. So now close this statement. So this is for 5 marks. So first you have to write a revenue from operation of rupees 1 lakh. Then you have to add other income 10,000 and add madi. You will get total revenue or total income of rupees 1,10,000. Next, from 1,10,000 you have to deduct the expenses, that is purchase of goods rupees 50,000. 1,10,000 minus 50,000 you will get 60,000. This is nothing but profit before tax. And after that you have to calculate a tax on profit before tax at 50%, 50% on 60,000. 60,000 ಗೆ 50% calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ 30,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. To deduct tax from the profit before tax, you will get profit after tax. 60,000 minus 30,000, you will get 30,000. So this is the statement of profit and loss for the year ended 31st/3/2018. ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಕ್ವೆಶನ್ you have to answer only 2 questions. So you please thorough with the practical oriented questions. I hope you have understood today's session. Thank you.